Good morning, church. Mwiriwe torero ry'Imana. In God's eyes is always in the morning. Ati mbikoze nkana kuko amaso y'Uwiteka igihe cyose haba ari mu gitondo. God is good. Imana yacu ni nziza. And all the time. Kandi ibihe byose. I come from Kenya. Naje nturutse mu gihugu cya Kenya. In one of the small tribes. Mu bwoko bw'abantu bake. In Kenya we have 42 tribes. Iwacu muri Kenya tugira amoko 42. Ndi umwe muri abo 42. The most interesting thing and amazing is that Pastor knew how to deal with the 42 tribes in Kenya. Igitangaje kandi gishimishije nuko Pastor Mpyisi yarazi kubana neza n'ayo moko yose 42 yo muri Kenya. If this service was to be held in Nairobi, iyo tuza kuba twateraniye i Nairobi, there is no church that could have accommodated the people who have come for the service. Nabarahira nkomeje ko nta hantu abantu bari gukwirwa abari buze hano. So I am pretty sure this could have been taken to a stadium. Ndahamya ntashidikanya ko twari bujye muri stade. I tend to believe that Pastor was known more in Kenya than he was known in Rwanda. Arubwo nibwira ko Pastor yarazwi cyane muri Kenya kurusha hari uko yabaze hano azwi hano mu Rwanda. Pastor served more people in Kenya. Pastor touched more people. He had a major impact in more people than in another part of Africa. Yakoze ku buzima bw'abantu benshi muri Kenya, yabwirije benshi, yahinduye imibereho ya benshi muri Kenya ahari kurusha hariho hose mu gice cya Afrika. Most of us didn't want him to come back. Benshi muri twe ntabwo twifuza ko yagaruka mu Rwanda. But he refused. He said he has to go back to his mother country. Ariko yaratwangiye atubwira ko agomba gutaha iwabo mu gihugu cyamubyaye. As one of his children, nk'umwe mu bana be, I asked him, why do you insist that you have to go back to Rwanda? Naramubajije ntese kuki wumva ko ugomba gusubira mu Rwanda? He actually told me I have to complete my work and I have to train pastors in Rwanda. Nuko arambwira ati ngomba gusoza inshingano zanjye nigisha abapasitoro bo mu Rwanda nabo. I want to believe he accomplished that mission that he came for. Ndizera ko icyo cyifuzo yakigezeho. As Mr. Bagaka, jewe nitwa Bagaka. Pastor is my uncle. Pastor ni data wacu n'umubyeyi wanjye. But I considered him more as my father-in-law. Ariko namufashe cyane nk'umubyeyi wambyariye uwo twashakanye. Because he's the one who gave me my wife. Kuko njya gushaka umugeni wanjye, umufasha wanjye namusabye kwa Pastor Mpyisi. And as we were going through it, we actually agreed on a deal. Kandi mu gihe cyo kurambagiza hari ibyo twumvikanyeho. Because I wanted us to do it differently and he agreed that we do it differently. Jewe hari uko nifuzaga uko byakorwa, nawe hari uko yabyifuzaga. All cultures have particular ways of doing things. Buri gahugu n'umuco wabo. But I decided to go against my culture. Ariko jewe naretse iby'iwacu. So I sneaked to Pastor and I told him that I want to do things differently.
nuko negera pasitoro mubwira ko niteguye gutegura iby'ubukwe mu muco utari uw'iwacu muba, and I want you to accept, kandi ndagusaba ko ubyemera, so that we do it differently. nagira ngo unyemerere tubikore mu buryo butari ubw'abakisi. He agreed, arabyemera, but he had to make me sign a contract. ariko ansaba ko tugirana amasezerano nsinye, That I will never put him to shame because of that agreement that we made. ati nsinyira amasezerano kutazankoza isoni kubera ibintu tubikoze mu buryo butandukanye n'umuco wanyu. So I did the negotiation myself with him. Nuko tujya mu mishyikirano jewe ubwanjye nawe on how to get my wife, buryo ki nashoboraga kubona umugore wanjye without the knowledge of my people. abiwacu b'abakisi batabimenye. After we had agreed, tumaze kubyumvikanaho, including how much I am to pay, yemwe n'inkwano twazumvikanye, is actually when I went to my dad, I told him this is what I have done. Nuko icyo gihe nibwo nagiye kwa papa mumenyesha ibyo maze gukora. I know I may have gone a little bit out of the way things are supposed to be done, but I also want you to accept. Ati ndabizi ko nakoze ibinyuranye n'uko dusanzwe tubikora mu muco wacu, ariko ndagusabye ko wabinyemerera. That's how my father also accepted, and that's how I ended up getting my wife. Nuko data arabyemera, abyemeye na pastor yabyemeye, ngo kuko nashatse nyirabanjye. The agreement we made that I should not put him to shame. Amasezerano twagiranye ko ntazamukoza isoni. Every time we used to talk, igihe cyose twaganira, that's the first thing he will ask me, have you broken our contract? Igihe cyose twahuraga, ijambo yabanzaga kumbaza nuko nkiri muri ya masezerano twasinyanye. Now that contract was valid until the year, I think it's about 2 years ago. Ayo masezerano yakomeje kuba when he now told me, now Mr. Bagaka, you are on your own. That contract now is cancelled. Ayo masezerano twarayubahirije kugera hari imyaka 2 ishize, nibwo yambwiraga ati noneho Bagaka ya masezerano twayihorera. I knew pastor as a young person before I got married in Nairobi Central Church. Pastor namumenye nkiri umusore ntarashaka hariya muri Nairobi Central Church. Pastor was a very efficient pastor. Pastor yari umukozi w'umurava. But in quotes, he was one of what we call the stubborn pastors. Ariko nanone ushobora kuvuga ngo yari umwe mu ba pastor utapfa gufata uko wishakiye. So we knew him as a pastor, what you may call a no-nonsense pastor. So anytime you are going to pastor, you have to be very clear on why you are going to him. Yari wa mpasitoro udapfa kwisukira kuko wiboneye, igihe cyose washakaga kujya kumureba wabanzaga kubitekerezaho kabiri. Pastor was very clear, if you have been elected for a particular position in church, you need to understand your role in that space. Igihe wabaga watorewe nk'inshingano, yabanzaga kuguhugura akakwibutsa ko ugomba kuba witeguye gukora izo nshingano cyangwa se ukabihakana hakiri kare. Something that happened in the church, we had this belief that for you to be a treasurer, you need to have a basic of bookkeeping or accounting understanding. Reka mbaho urugero rumwe, hari imyumvire yari ihari icyo gihe, bavuga bati kugira ngo ube umubitsi mu itorero ugomba kuba warize ko contability. Pastor comes up and says, this is all nonsense. Pastor yarahagurutse rimwe aravuga ati ibi ntabwo ari byo. What we need is an honest person
icyo dukeneye ni umuntu uronete, and we tell him exactly what he's supposed to do. tuzamuha inshingano kandi tumwerekere nuko azazuzuza. That particular year, muri uwo mwaka during elections, mu matora y'aba officers, the person who was picked to be the treasurer was an agronomist, actually a professor in the university. uwatorewe kuba umubitsi yari umugronome, mu by'ukuri yigishaga muri kaminuza, yari yarize agriculture. Pastor goes down with the treasurer after the nominations. Nuko nyuma y'amatora pastor ahamagara uwo mutrezoriye. They designed forms for accounting the offerings and the tithes in Nairobi Central. Bakora uburyo bwo guteganya uko bazajya batanga raporo y'amaturo n'icyacumi uko byakusanyijwe muri iryo torero. The system pastor designed, ubwo buryo bwateguwe na pastor Mpyisi, we used it in the church for about 2 years. Twarabukoresheje kuri Nairobi Central Church kumara nk'imyaka 2. The General Conference from the US sent somebody to come and study that system. Kugeza abo mu nteko rusange y'itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ku isi yose bohereje umuntu aza i Nairobi kwiga, kureba, kwimenyereza ubwo buryo dukoresha. Eventually that system is what was adopted. Nyuma yaho iyo systeme by the union, nibwo yakoreshejwe na union, and it's now being used by all the churches in the country. Muri Kenya hose mu matorero iyo systeme y'ikoresha. I want to believe that as much as it's being used in Kenya, it must have spilled to other parts of the world. Ndibwira ko ibya Kenya ari byo nzi kuko ari iwacu, ariko birashoboka ko iyo systeme yabikoreshwa n'ahandi hose ku isi. Because when you look at the system the GC is using for accounting, urebye systeme inteko rusange ya General Conference koresha, it draws quite a lot from that particular system that pastor designed. Yavomye iby'ingenzi muri iyo systeme yakozwe na pastor Mpyisi Ezra. Now on our first track around the year, I think it was 2012, nihuse mu mwaka w'ibihumbi 2012 niba nibuka neza, when pastor was in the hospital for quite a while, pastor ubwo yari mu bitaro arembye yamazemo igihe, he comes up and calls me. I used to sneak into the ward quite a number of times to go and talk to him. Najyaga kenshi mu bitaro kujya kuganira nawe, because for sure we had become very good friends. Uretse kuba data bukwe yari n'inshuti yanjye cyane. Pastor tells me, I want you to go, nuko pastor arambwira ati nashaka kugenda and buy me a pen ungurire ikaramu and a writing pad, n'igitabo cyo kwandikamo, because I want to start writing a book. kuko nshaka gutangira kwandika igitabo. I asked him, Pastor, why do you want to write a book? Nuko ndamubaza nti kuki ushaka kwandika igitabo? He tells me 2 things that happened. Ambwira ibintu bibiri byari byamuteye uwo mwete. One, he had read the 27 fundamental beliefs. Icyambere yari yasomye and he felt that there's amahame 27 abadivantisiti bizera, and he felt that there's quite a bit that was not clear in that 27 fundamentals. Yumva ko muri ayo mahame hari bitarumvikanaga neza uko ari 27. The second thing that he told me is that when he was here in Rwanda, there's a friend of him who had a radio station. It was an FM. Icyakabiri ambwira ko mu gihe yari hano mu Rwanda hari umuntu w'inshuti ye wari ufite radio privé ya FM. He used to have an opportunity of interacting with the public. Ngo yagiraga amahirwe yo kuganira nawe kenshi. He actually confessed and said that until when he started interacting with the public over the FM station,
is when he realized that there is various interpretations of the Bible. Nuko amubwira ko mu gihe yatangiraga gutanga ibiganiro kuri iyo radiyo akagirana umushyikirano n'abandi bantu batari abadivanisi b'umunsi wa karindwi, nibwo yamenye neza, yasobanukiwe ko hari uburyo butandukanye abantu bumva Bibiliya. And so he said, I need to do something to bring light to what is not being understood clearly in this book called the Bible. Bityo rero ati ngomba gukoresha aya mahirwe kugira ngo ngire umucyo ntangaza aho abantu badasobanukiwe neza ibyanditse mu gitabo Bibiliya. In fact, as a matter of fact, at that time he was actually saying that even in the Bible there are actually things written by Satan. Icyo gihe yavugaga ko muri Bibiliya mu by'ukuri hashobora kuba harimo n'amagambo yanditswe na Satani. And therefore he told me I want to write a book. So I went and bought a pen. Nuko ambwiye ko ashaka kwandika, ndagenda mushakira ikaramu nk'uko yari yabinsabye, and a writing pad. N'igitabo cyo kwandikamo. When I brought it to him, he said, yes, I like the pen, but I don't like the writing pad. Ati yego ikaramu wazanye ni nziza ndayishimye, ariko igitabo ntabwo gishimye rwose. So I asked him exactly what did you want then, because I think it's one of the best writing pad that I brought. Nuko nambwira ntariko iyo nazanye numvaga ari imwe mu nziza zibaho, urashaka iyi? So he tells me, no, I wanted something loose. Arambwira ati nashakaga ikitari impapuro zitegeranye zitafatanyije. Something I can write and file it separately. Icyo nakwandikaho nkakibika cyonyine nkongera ejo nkandika ku kindi. So I went back and I bought a full scalp now. A whole ream of full scalps. Nuko nsubirayo nzana and a whole set of 12 pens now for him. Rimu ntabwo nyizi mu Kinyarwanda nanjye, ariko murayimenya. Ariko noneho azana iyo ngiyo n'amakaramu 12. Pastor told me, thank you Henry, now I am going to start writing the book. Nuko arambwira ati wakoze Henry, ngiye gutangira kwandika igitabo. I told Pastor, can I get you somebody who does writing of the book so that he can guide you? Ndamubaza ariko se nagushakira umuntu uzobereye mu kwandika ibitabo kugira ngo agufashe? He told me, no, I don't want somebody to guide me, and I don't want to do it in English for now. I want to do it in Kinyarwanda. Aransubiza ati sinshaka umfasha ubu kuko nshaka kwandika mu Kinyarwanda, sinshaka kwandika mu Cyongereza. So I asked him, when are you going to do it in English, because we need that book also. Ndamubaza ntese uzabikora mu Cyongereza ryari ko natwe abatavuga Ikinyarwanda tugikeneye? Pastor said, after the Kinyarwanda book is done, then you can translate it. Aravuga ati, aransubiza ati Ikinyarwanda nikirangira kwandikwa muzahindura icyo ngicyo mugishyira mu Cyongereza. Fast ahead, much later, I asked him, Pastor, how far did you go with the book? Nihuse hashize imyaka mike ndongera ndamubaza ati Pastor, cya gitabo kigeze? He tells me he got annoyed and he actually tore all the papers that he had done. Arambwira ati hari nararakaye, ati byo nari naranditse byose narabiciye. So I asked him, why did you have to do that? He said, no, I got disappointed. Ndamubaza ese kubera iki wabishwanyaguje? Ati hari ibyambabaje. So I told him, Pastor, you remember what you did to the church when we were doing this system of the treasury? Ndamubwira nti Pastor, uribuka ibyiza watuzaniye, wazaniye itorero igihe watangizaga gahunda y'ububitsi bw'amafaranga y'itorero. So I reminded him that I have always believed that whatever he touches, whatever he does with his hands, works out whichever way you look at it. Mwibutsa ko jewe nizeraga ko nemeraga ko icyo yashize intoki ze
cyose gihabwa umugisha kikareyisiza. So he actually looked at me Nuko arandeba and he told Mr. Bagaka, arambwira ati Bagaka, I am going to reconsider writing the book. reka nongere mbitekereze ibyo kwandika igitabo. So when I see a book out today of Pastor Mpyisi, So uyu munsi ndebye igitabo Pastor Mpyisi yanditse, I seem to have understood the origin of where that mindset came from. nibwo natekereje neza aho ibyo bitekerezo yari afite byaturuka. My prayer will be that that book will be translated into different languages. Icyo nsaba nuko icyo gitabo cyaza shyirwa mu ndimi zitandukanye And even tongues, no mu ndimi zacu z'abirabura, so that those who knew Pastor will at least have to read and understand exactly what Pastor was trying to communicate. kugira ngo abari bazi pastor bose bazabashe gusobanukirwa neza icyo yagambiriye mu gihe yatangiraga kwandika icyo gitabo. Pastor was so good to us, Pastor yari umuntu mwiza kuri twebwe, but those who understood exactly how to go about him were much more blessed. ariko abari bamusobanukiwe uko ateye n'imikorere ye nibo bagize umugisha wo kubana no gukorana nawe. If there is anything I learned from Pastor, Niba hari icyo nigiye kuri pastor, is honesty. ni ubunyangamugayo cyangwa kuvugisha ukuri. He used to tell me that there is nothing in this world and in heaven that you can do if you are not honest. Ati ntacyo wakora haba kuri iyi si yemwe no mu ijuru igihe utari umuntu wakwizerwa. Be honest to yourself. Ujye uba umuntu ufite ukuri kuri wowe ubwawe. Be honest to God. Ube umuntu w'ukuri imbere y'Imana. Be honest to the others. Ube n'umuntu w'ukuri imbere y'abandi mu bana. That is one virtue. Iyo ni indangagaciro that will never leave me. ntazigera ntandukana nayo. Personally, Pastor was such a blessing to me. Kuri jyewe nk'umuntu, Pastor yari umugisha kuri jyewe. Because of his lifestyle. Kubera imibereho ye. Not much of what I listened from his sermons. Si cyane mu bibwirizwa bye uko nabyumvaga, but because of the way he lived. Ariko cyane mu buryo yabagaho umunsi ku wundi. Because of the way he used to carry himself. Mu buryo yitwaraga. And because of the way he used to deal with situations. N'uburyo yitwaraga mu bihe bitandukanye ahuye nabyo. With a book and with an institution that he founded. Ufite igitabo ukagira na institution yakoreragamo, the legacy of Pastor will never fade from this earth. Ibyo Pastor asize ntabwo bizigera bisibangana kuri iyi si. Just like we have the LNG White Estate. Nk'uko dufite estate ya Madam White, I want to believe that we will have a Pastor Mpyisi estate. Ndizera ko tuzageraho tukagira na estate ya Pastor Mpyisi, ibyo yasize, ibyo yakoze, ibyo yavuze. The last time he was in Nairobi, igihe aherutse Nairobi, after he was discharged from the hospital, ku nshuro ye ya nyuma bamaze kumusezera kwa muganga, he actually summoned, he was with Pamwati, yari kumwe na Uncle Martin, and then he summoned for Gerald to come from Rwanda. Nuko atumaho Gerald ko nawe yava mu Rwanda kazi. So when I heard that he had summoned Gerald, numvise ko yatumyeho Gerald, I sneaked to him and asked him, Pastor, why are you harassing this young man? Namwegereye gahoro gahoro ndavuga nti kuki urimo, you are recovering and you are going back to Rwanda.
kurimo harasingi nta kibuze ati urimo uroroherwa kandi urahamagara umuntu uri mu Rwanda ngo aze hano. Then he told me, I want him to start the work I want to give him from here. Ati ndashaka kwaza agatangira umurimo. I don't want to wait until I go back to Rwanda. Sinshaka gutegereza igihe nzasubira mu Rwanda, ndashaka ze ibyo ngiye gutangira mbitangira hari. And immediately Gerard arrived in Nairobi. Igihe mukanya kadatinze Gerard yageze Nairobi. The first thing he was told, get a notebook and start writing these names. Ahageze arambwira ati fatikaye utangire kwandika amazina ngiye kukubwira. And those names are the names he was to start distributing the Bibles to. Ayo mazina na amazina yagombaga gutangiraho gutanga Bibiliya. By the time they were leaving Nairobi, Gerard had more than 350 names. Igihe bahagurukaga i Nairobi, Gerard yari amaze kwandika amazina 350. This business of distribution of the Bible started in Nairobi in LMS Center. Uyu mushinga wo kugeza Bibiliya ku bantu benshi watangiriye i Nairobi kuri LMS. There were more Kenyan names by the time Gerard was coming. Harimo amazina y'Abanyakenya menshi igihe Gerard yazaga kurusha ay'Abanyarwanda. If he's keeping those names, I'm sure he has a duty to carry a good number of Bibles to Nairobi. Niba iyo kaya kibitse ndizera ko ibyo bitabo izo Bibiliya zazigeza ku bantu b'i Nairobi nabonye bari banditse muri iyo kaya. But the one thing Pastor told me that time is that this is my last time to be in Nairobi. Ariko irindi jambo pastor yambwiye icyo gihe, yambwiye ko uwo ari wo munsi wa nyuma, ari cyo gihe cya nyuma aje i Nairobi. I asked him, Pastor, you want to say that this is actually your last days? Ndamubaza ntese pastor ashaka kumbwira ko uri mu minsi yawe ya nyuma. He told me, Henry, Satan was not happy when I celebrated my 100 years. Arambwira ati Henry, Satan ntago yanezerewe ubwo nishimiraga kugeza imyaka 100. And I see my energies going down. Ati ndumva ntangiye gucika intege. I do not want to die outside my country. Ati sinshaka kuzagwa hanze y'u Rwanda. That is why I don't want to come back to Nairobi. Niyo mpamvu ntashaka kuzagaruka i Nairobi. When all this happened, ibi byose bibaye, for me, I was prepared. Je nariteguye. But I'm happy and I thank God that God had placed him around me. Ndishimye kandi ndashima Imana ko yampaye amahirwe yo kumwegera. That the impact he has had in my life, ibyo namukuyeho, ibyo namwigiyeho, the influence he has had and many others I know, ibyo yanyigishije jewe ariko n'abandi benshi nzi, is such a powerful message to us. Ni ubutumwa budashyikirwa n'undi wari we wese kuri twese. One thing Pastor told me earlier is the salvation is a personal thing. Kera yarambwiye ati agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. There is nobody who will ever offer you salvation. Nta muntu waguha agakiza. It is you, ni wowe and your God. Ni Imana yawe. It is only through Christ that we can be saved. Binyuze muri Kristo nibwo twakizwa. With those values and virtues from Pastor, kuri izo ndangagaciro pastor yadusigiye, I want to thank God that he has left us a legacy that we have to live with. Nagira ngo nshimire Imana kwadusigiye umurage tuzakomeza kubana nawo. As a family, nk'umuryango, particularly to Gerard, cyane kuri wowe Gerard. Unfortunately, is it called the target or the mark? Sinzi niba ari urugero cyangwa n'urugero ariko. The standard pastor set for us, pastor
yadushyiriyeho is very high. biramutse ari urukiramende nako hejuru gaheruka, But we don't have a choice. ariko nta kundi twabigenza. We'll have to live as Pastor wanted us to live. Tugomba kubaho nk'uko pastor yabyifuzaga ko tubaho. Thank you all for listening to my boring testimony. Murakoze kwihanganira ubwo buhamya.